আসসালামু আলাইকুম। এবিসি লার্নিং এডে সবাইকে স্বাগতম। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজকে আমরা শিখব কিভাবে ইংরেজিতে কথা বলার মাধ্যমে এয়ারপোর্টে চেক ইন এবং চেক আউট করতে পারি। আর সেই বিষয়ে জানতে আমাদের ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আশা করি আপনারা সেই বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করতে পারবেন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন সবার আগে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। Hello, almost everyone like to travel overseas. Or if we need to travel overseas, we have to face immigration. And we need to check in our baggages. Within this period, we have to talk with agents or custom officers, because they need our information to confirm our flight. And they will assure the passengers about the flight time, check tickets and passport, etc. So, it's important to know how to talk with the agent. This conversation will help you to learn about these topics. And let's learn with ABC Learning Yard. Good afternoon. Where are you flying to? Good afternoon. I am flying to Florida. You have your tickets? Here is my ticket. How many people are traveling? It's my son and I. He is under 2 years old. Can I have your passports, and I will need to see his birth certificate to prove that he is under 2 years of age. Sure. Here they are. Would you like a window or an aisle seat? I would be very happy if we can get an aisle seat. I may have to walk him around if he gets bored. All right, I'll put you near the restrooms too. Wonderful, thanks. Is it possible to check in the stroller? Sure. Are you checking in any bags? Yes, this suitcase and my backpack. Let's put them on the scale, one at a time, please. Sure. And by the way, I have a layover in San Francisco. Do I have to pick up my luggage there? No, you will pick them up in London. Here is your boarding pass. You are all set. Be at the gate at least 45 minutes prior to the departure time. Thank you for your help. Have a good day. Thank you. Have a nice flight.